Dear students, we are discussing, as you know that, we are discussing the principles of management as given by Henry Fayol. We have already discussed 5 objectives, 5 principles. We have already discussed 5 principles. Now coming to the 6th one, that is conversion of individual interest into general interest. That means in Kannada, that means ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. It is the duty of every organization or it is the duty of every institution to give or to convert the individual interest into general interest. We should not look at the individual interest. We should not look at the individual interest, but we should give much stress, much importance to the general interest. General interest means the interest of stakeholders, shareholders, then creditors, bankers, all these interests. Then organizational interest, we should look or we should give much importance to the organizational interest, but not the individual interest. Therefore, if there is any individual interest in any organization, the manager or the top manager should convert it into general interest. This is 6th one. Therefore, we should convert the individual interest into general interest. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 6ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇನ್ನು 7ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೆನ್ರಿ ಫೇಯಾಲ್ ಅವರ 7ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 7th principle is like this: remuneration of employee, salary and incentive of employee. Salary, this is very important aspect. Salary, we should give fair and handsome salary to our employees. Not only salary, we should allow them incentives. This is very important aspect. If you give fair and handsome salary to the employees, then they can achieve anything. Then there is a good relationship between workers and management. There is a good relationship between workers and managers. To maintain that unity, to maintain that, we should allow handsome salary and best incentives, bonus, etc. The next one, 8th one, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ. Before 8, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇತನ ಅದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲರಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಬರೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 8th one. Coming to the 8th principle, that is centralization and decentralization. Centralization and decentralization of authorities. Centralization and decentralization. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ. Centralization. What do you mean by centralization? Centralization means if the organization keeps all the powers or authority within it of decision making power. If the organization maintains or keep the decision of making the authority power with itself, then it is called centralization. The concentration of decision making power is called centralization in the hands of few people. If the concentration of decision power is in the hands of few people, then it is called centralization. ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡದೆ,
ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತಾರೆ. therefore centralization means the concentration of decision taking power lies in the hands of few people, in the hands of few people, then it is called centralization. Whereas decentralization means the dispersal of decision taking power distributes among various people, that is called decentralization. ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಡೋದು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಂತಾರೆ. In general, in large organizations, we find the decentralization system. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ we can find the decentralization or centralization. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತದೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. Henry Fair does not favor about the centralization and decentralization, but he states that there must be a proper adjustment. There must be a proper adjustment between centralization and decentralization. These two aspects are depend upon the nature of your business. These two aspects, whether we should adopt centralization or we should adopt decentralization, this is depend upon your nature of the business. This is about centralization and decentralization. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅದ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 9th one, ಸ್ಕಾಲರ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸರಪಳಿ. In every organization, the authority and communication flows from top to bottom, like this. It flows from top to bottom. This is called scholar chain. This is called scholar chain. In every organization, the authority or the power flows from top to bottom. It should be followed by all the subordinates. Such formality or such a system is called scholar chain. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಚೈನ್, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸರಪಳಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ದಿಂದ ಏನು ತೊಳಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ತಳದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ತಳ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಟಾಪ್. The authority always flows from top to bottom. MD, there is a MD. MD issues order to the manager. Manager issues to the supervisor. Supervisor issues to the employees or worker. Like this. This process of shifting is called scholar chain. Therefore, scholar's chain is nothing but it is a system in which authorities or power flows from top to bottom. Such a system is called scholar chain. But at the time of emergency, we should not follow this method. Take for example, if there is a fire incident in your factory or in your organization, then we should not follow this method. In such a case, the employee should contact to his same colleague
instead of waiting for the order, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹೆಂಗ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ತೋರಿಸೋದು, ಅವ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಹೊತ್ತೊಳಗೆ in a dangerous situation, in a dangerous circumstances, we should not follow this method. Danger situation ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. This shortcut method is called gangplank. ಇದಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ gangplank. Shortcut method. The shortcut method of communicating the incident to other people, to other employees, that shortcut method is called gangplank. P-L-A-N-K, gangplank. Then this gangplank should not be a normal practice. ಈ gangplank ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಏನಾರ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗದವಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಬರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗದವಂಗ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ gangplank ಅನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು. We should not allow it as a general practice or common practice. This is about the scholar principle or scholar chain. Therefore, scholar chain is nothing but it is a system in every organization that the authority or power flows from top to bottom. This system is called scholar chain. Now coming to the next one, order. 10th one, order. ಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಶುರು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಆರ್ಡರ್. According to FAIL, people and materials should be in order in the organization. People means employees or workers and materials should be in order in the organization so that we can easily produce the things. In a quick manner if they are in the order. If they are in the disorder, automatically it takes much time. Then wastage of resources, wastage of time, everything. We should not achieve the main goal of the organization. Therefore, if you want to achieve the main organization's goal, or if you want to achieve the main object of the organization, all the things and all the materials and all the workers are in the proper line. Then if we follow this, there is no hindrance at all, there is no problem at all in our organization. Now coming to the next one, 11, equity. Equity means ಸಮತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ. The organization chief or the manager should look his workers in an equity manner. No one is great and no one is too small. All are equal. That is stated by this principle, equity. All should be treated equally. There should not be any discrimination among the workers. There should not be any discrimination, any disparity or any differences between the workers in the name of their sex, religion, region, state or nation. All are equal. If we maintain this, automatically there is a good relationship between workers and management, so that we can easily achieve that object.
ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥವನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ತಮ್ಮ ನೌಕರದಾರರನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಜಾತಿ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅವರ ದೇಶ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ, ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬೆಳೀತದೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯನ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆನ್ರಿ ಫೇಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 11th. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 12th, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ should be minimized to maintain organizational efficiency. Employees turnover, we should minimize it. We should minimize employees turnover. Employees turnover ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇವತ್ತು ಬರೋದು, ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, 3ನೇ ದಿವಸ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದು. ಮತ್ತೊಂದಿಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ದಿವಸ ಬರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೊರಡು. ಮತ್ತೊಂದಿಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಳಿಯೋದೇ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಳಿಯೋದು? ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ the employees turnover, if you want to minimize the employees turnover, you should look or you should treat them well. Give them nice salary, incentive, bonus at time to time, salary, bonus, incentive. Then treat them in an equity manner. Don't feel differences among them. All these we should maintain. All these, then only we can minimize the employees turnover. Then if it is neglected, then this will create insecurity among the employees. If we neglect all these things, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳೊಳಗೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಿಡೋ ಬದಲು ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ among the workers. This would tempt the employee to leave the job. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತರ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಬ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಬನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತ. ಜಾಬ ಬೇಡ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. This is stability of personnel. Now coming to the 13th, initiative. ಮುಂದೊಡಗುವಿಕೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಂದೊಡಗುವಿಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. Therefore, what is the 13th? The 13th principle is we should develop initiative principle among the workers. We should free them. If we leave them free, automatically they will come forward to exhibit their skill.
to exhibit their skill. ನಾವು ಅವರನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ, ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಅವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಹೆಡ್ಡ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 14th last one, spirit of cooperation. Spirit of cooperation, ಸಂಘ ಭಾವನೆ, ಸಹಕಾರ. Cooperation means ಸಹಕಾರ. It is the duty of every manager or every organization to maintain the spirit of cooperation among the workers. Workers should be cooperated. Workers should always be cooperated with the management. Without the help of your employees, you can't achieve anything. ನಿಮ್ಮ ನೌಕರದಾರರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದ, ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಪಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಡೈಲಿ. If you want to reach the goal, you should free your employees. You should free your employees, then automatically they will cooperate with you. They will cooperate with the management. When they will cooperate with the management, automatically everything is running smoothly. Therefore, this is the 14th, that is spirit of cooperation. We should develop it. We should develop the spirit of cooperation. All these 14 are the management principles of Henry Fair, which is almost used. This is almost used in all the nations' organizations. These are all widely used, applicable to managerial problems.